Urerorera Kameme TV. Amukira ngeithio tukoyo wa tariki 20 mweri wa gatano mwaka wa 2025 mwihoko wakwa ni ati ni watidia thayo gatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guko gwa Kameme TV oyo ni mutamburuko wa mohoro na maya no mwe mamaria gukorwo ngikumenyithia mamwe mamaria tukuharirie mutamburuko-ini wagagu kugumira tauni ya Karatina thutha wa arumiriri ya uria wari munini wa president Rigathi Gachagua aria megubangaga kururugana mang'ethanire na arumiriri ya mubunge wa Mathira Eric Wamobi na gucungiriria borithi kumaharagania ndũgamano hiũ kwambĩrĩria gwĩthegea gatagati ka mũikarĩri wa kamĩtĩ ya budget Sama Tandi na mũikarĩri wa hau gabere Ndindi Nyoro nĩ ũndũ wa Ndindi kũruta thirikari mahĩtia makĩria matũ-inĩ mamwe ma kĩmbeca na ũharĩria wa budget. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha kũregana na riboti atĩ waru cia Nyandarua cirĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa thumu kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũhũrana na tũtambi. Na makiria ma andũ 1,000 kuma icagi-inĩ cia Mũkuru kwa Njenga, Mũkuru kwa Reuben na gĩcagi kĩa Marigũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nairobi kwamũkĩra cabi cia nyũmba iria ciakĩtwo rungu rwa mũbango wa nyũmba cia raithi gũkũ President Ruto akinyũrũria arĩa makoretwo makĩregana na mũbango ũyũ. Wagaki wa muthoni niwe mutauri witu na njira ya ciiko ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege gatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku tukirika mohoro-ini maito gwatinda mirurungano mwena wa Mathira kaunti-ini ya Nyeri muingi ugitetia President William Ruto ni kiria maugite ni aragagia uria wari munini wake Rigathi Gachagua muingi uyo ugitie ati Ruto niwe wahoire muingi gwitikiria Rigathi akorwo ari munini wake githurano-ini kinene kihituku ithenya-ini ria guthie na mbere kumatungatira ari ta mubunge. Kimani wa Ngũnjiri niwe uratuhingurira na riboti ino. O niguo gukuhanaga tauni-ini ya Karatina kaunti-ini ya Nyeri ihinda ria mathaa merĩ kĩrũmanĩrĩrio. Kĩhĩri gĩkĩ kĩarũrũngani gĩgĩthiĩ barabara-inĩ taĩri cigĩakio mĩaki matuka makĩhingwo na arũrũngani makĩonania mathirĩ mao na njĩra itiganĩte. Nakuo tauni-inĩ ya Nyeri maabitha a borithi matinda makĩhũra mĩriũngo thutha wa gĩkundi Kenya nake gũthiũrũrũka tauni-inĩ ĩno mathaa-inĩ ma rũcinĩ makĩinaga nyĩmbo cia kũmenereria Ruto. Muingi uyu weyumiririe gutetia President William Ruto makiuga ati ni aragagia uria wari munini wake Rigathi Gachagua na ati Ruto niwe wahoire muingi wa Mathira witikire Gachagua gatungateta munini wake hindi ya githurano githiru. President Ruto watuhoire mwana ucio haha thoko ugitua tukoya mwana witu muthiururuke nake Kenya ngima watucokeirie thibitari theci no amoikatira tutigane na mwana witu tutwe twaheire Rigathi athie akamutwere president make na rĩu tũrarakara mũno twaigua kũrĩa gũkĩbunjwo na nĩwe twathurire na tũtirĩ na mũndũ ũngĩ gũkũ nĩ athie makanyite andũ mũhaka-inĩ Al-Shababu no ti gũkũ na twenda kwĩra Ruto tamu nĩyo ngoro citũ ciĩna ruo nĩ ũndũ wa kũhahithio na gwĩkĩra heho kwa Rigathi wa Gachagua kĩrĩa kĩratũma mamũria tũtiramenya nĩkĩ nĩ tondũ arenda wa Gachagua nĩ ahagorirwo thirikari-inĩ na mahinda marĩa kĩronda gĩake kĩrathiĩ na kũhona rĩ
nĩrĩo marathiĩ na mbere na kũmũthigitha. Mateta ma mũingĩ ũyũ mokĩte mũthenya ũmwe thutha wa Gachagua kuga atĩ nĩ kũrarĩ na njama ĩrathugundĩtwo nĩ thirikari ya kũmũthagathagia na kũmũraga, ũndũ ũrĩa ũkomithĩtio nĩ mũingĩ ũyũ. After about 30 minutes, the killer squad was joined by their counterparts who are highly trained in the use of biological weapons. Their instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. This was the intent and the purpose of the whole operation. Twenda kũria tiriri, Legathi nĩ mũragani, Legathi nĩ mũici, Legathi nĩ mũira witũ. Koguo rĩ matigane na Legathi, bathi makanyita mĩkora na gũkũ. Tũtikwĩrorera mwana witũ agĩthĩnio nĩ thirikari ĩrĩa tuokerire tũgĩthurana ĩrĩa twĩrĩte nĩ wa mama mboga. Na tondũ nĩ maremanirwo nake akĩmũhagũra rĩ, nĩ areke eharĩrĩria, prepare nĩ ũndũ wa 2027. Na tondũ hau ithuĩ nĩho twetereire mũthenya ũcio akinya, tũkaumĩra kaihwa na gaicũkũrũ, tũkĩraga mũnene witũ wa mũrima twĩ thutha wake. Ihinda-inĩ oro rĩu mũingĩ ũyũ nĩ ũng'etheire mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbi, makiuga atĩ akoretwo akĩnyũrũria Rigathĩ ũrĩa wamũteithĩrĩirie gũthurwo arĩ ta mũmbunge, na rĩu nĩ mehĩtĩte gũkang'ethanĩra nake irebe-inĩ. Wamũmbi araugire agũtigĩra Rigathĩ ainũka na hacibu akehera irio ciao, na twenda kwĩra Wamũmbi ũũ ũguo araugire atĩ agũtigĩra Rigathĩ ainũka, ona ihinda rĩake nĩrĩroka ainũke tamu ĩmwe. No nĩ matige gũtũbunjĩra kwa Rigathĩ. Twĩbangĩte wega, twĩna kĩama gitũ kĩrĩa kĩretwo DCP, na no twende kũmera atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ maige matũ mao wega mathikĩrĩria wa Kenya, tondũ kĩrĩro gitũ nĩ atĩrĩrĩ wasikize ground. Maya magĩthiĩ na mbere na kwa igoti-inĩ rĩa Milimani gũkũ Nairobi, wakiri ũmwe ũrĩa ũtambũrĩkanĩte ta Kelly Milenya nĩ athiĩte igoti-inĩ kũregana na itua rĩa kweherio gwa cira wa kũhagũra Gachagua, akiuga atĩ nĩ akũoerera. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na rĩu gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya nĩ akinyirio igoti-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ agĩkuruhanio na thitango igĩrĩ cia ũhũthĩri mũru wa wabici na thitango ĩmwe ya kwĩgwatĩra indo cia mũingĩ kũgerera wakiri wake Ndegwa Njirũ. Natembeya nĩ agĩire kĩene thitango icio mbere ya mũcirithania Charles Ondieki, akiuga nĩ kũhũrwo arahũrwo gĩũteti nĩ thirikari. Natembeya arekereirio na bodi ya ciringi 500,000 mbeca baribari kana kĩndũ kĩa mũigana wa ciringi milioni 1 na ndagakinye wabici kwa ihinda rĩa mĩeri 2. Thutha wa kũrara thero tuku wa gũkia ũmũthĩ kũrũmĩrĩra gũikio ngono gwake mũthenya wa ira, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya nĩ akinyire igoti-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ kũng'ethanĩra na thitango cia ungumania. Mbere ya mũcirithania Charles Ondieki, Natembeya nĩ akanire thitango ciothe ithatũ iria thitangĩirwo cia kwĩgwatĩra indo cia mũingĩ mũgarũ na watho, ũhũthĩri mũru wa wabici na kwamũkĩra mbeca cia ungumania. Maira Stores and Easterly Links Limited in conflict of your public interest. Is it true or not true? Not true. Natembeya acokire kũrekererio na bodi ya ciringi milioni 500 mbeca baribari kana kĩndũ kĩa mũigana wa ciringi milioni 1 na ekĩrĩrwo mĩkana kĩhĩri arĩ nĩ hamwe na ndakanagerie kũranga wabici yake kwa ihinda rĩa mĩeri 2 nginyagia ũthuthuria ũrathiĩ na mbere ũrĩkĩrĩre, na angĩkĩrũka mĩkana ĩno bodi yake yahota gũkanjwo. The first accused is admitted to both cash bail and bond. B. That the first accused shall be released upon executing a bond of Kenya shillings 1 million with one surety of the same amount. Alternatively, the first accused shall be released upon depositing cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. Kũringana na maratathi ma igoti, Natembeya arerĩkana kwamũkĩra makĩria ma ciringi milioni 4 kuma kũrĩ Mercy Chelagat ũrĩa nĩwe mwene kambuni cia Lima Agroscience na Maira Stores. Thitango-inĩ ĩngĩ arekwĩrwo kwamũkĩra makĩria ma ciringi milioni 2 kuma kũrĩ Emmanuel Wafula Masungo wa kambuni ya Easterly Weeds Limited, na kambuni ici ciothe nĩ ikoretwo ikĩhũra biacara na thirikari ya kaunti ya Trans Nzoia. State has failed to present compelling reasons to deny the first.
maya magithiaga na mbere muingi kaunti-ini iyo ni uthire na mbere na mirurungano ya kumenereria guikio ngono kwa gavana wao. Tunasema hakuna mahali gavana wetu anaenda. Tumeamua, tumejua wameingia kuna pesa, wanataka kusema gavana alipiga pesa. Hakuna pesa gavana amepiga. Kama ni mbaya acha ikuwe mbaya. Oho atongoria aria megiritanagia na mwaho wa mung'ethaniro ni mathiete na mbere gukumithia giko giki makiuga riu thirikari ni yambiririe kuhuthira honge ciayo kwagagia atongoria aria mararegana nayo. And we want to appreciate the judiciary for standing against retrogressive policies of arresting people who are speaking language that is opposite to the establishment. Or you think you use the police, use our courts to get a second term? We want to tell you, you are still a one-term president. Mwizi number 1 in Kenya anajulikana. He is known. EACC, you should be pointing your guns at that Mwizi number 1 who is known, not at those who are pointing at him and calling him Mwizi so that we can all hear. This is pure persecution. You shall not succeed, William Ruto. You shall fail as you failed in everything else. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Na tukimurika riboti ege aikari ya matura matiganite gicigo-ini gia Kasarani ni maruganite magitetia kuongerereka gwa ciiko cia uhaguku wa ugitiri kuria makirie miaki Njoge Muhera na kuhinga barabara iri ta njira ya kuonania moruru mao. Aikari aya maugite ciiko ici irongerereka makiria riria gwacingimana na ona thengia kuhura riboti ceceni-ini cia borithi atire oumithio marona na riu marenda kuongererwo borithi a Muriugo. Mabwana zetu wakitoka asubuhi wakienda kazini, wakifika hapa wanauawa. Tumeitisha msaada muda mrefu sana, lakini hatuoni mafanikio. Kila wakati watoto wetu wakienda shuleni, wanaona watu wakiwawa hapa. Watoto wetu jamani, swatado. Na tukimurika riboti ege ndugamano hiu riu ni ambiririe gwithegea gatagati ka muikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini Sam Atandi na muikariri giti wa hau gabere Ndindi Nyoro, undu uria umanite na Ndindi kuruta thirikari mahitia makiria matui-ini mamwe ma kimbeca na uhariria wa budget. Umwe wa maundu maria mararakite Atandi ni Ndindi kuburania ati thirikari ni yambiririe kuoya ngombo hithanie na njira ya gucaria kigina kia maguta. Bataro wa Mwangi niwe wina riboti ino. Securitization ni ngombo irakombo ikaga gwikirwo mabuku-ini ma thirikari. Mbeca iria turarehera maguta-ini ikoya igakombwo roni, koguo mundu agakorwo toya igoti riu kahinda ka miaka 7 ria igukite. Ni miario ici ikuhe ya mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro iria hithoritie mutugo mweru wa thirikari kuhitukira ruhonge rwa kigina, kuria Ndindi atariria ati ruhonge ruru ni rwambiririe kuoya ngombo hithanie kiundutho kwitukira gucuria kigina kia maguta kia RMLF mabengi-ini matiganite. That is a making of a big scandal in Kenya, because we are borrowing money at a fuel levy. The money that would have been collected for the next 7 years, we have already borrowed from the banks. That has not even come to the National Assembly for any deliberation. Na hiyo pesa imekopwa, hiyo pesa imelipwa, haijapitia bunge, na ni pesa ambayo wananchi watalipa for the next many years. Turakomba mbeca iria iroka budget, no tugacoka tugakomba kangi kando. Na mungikaigua githungu kiingi kianjia guka muno, ukaigua kiugo kiarikanio gia githungu kiritu, ugachunguza. No miari ya Ndindi kambiriria kuraraka muikariri giti mweru wa kamiti ya budget yure ni mubunge wa Lego Usoga Sam Atandi uria ugite ati Ndindi arokirira thirikari kumana nake kweherio gituro-ini giki. Riu Atandi akiuga Ndindi araturwo tondu ndari na mweke wa kugea kigina giki akienderera icigo cia Mount Kenya. We have had a budget office where as I've told you, budget is not shared equitably. You know, budget goes to one section of the country. We beseech you to run away from tribal bigotry in sharing of natural resources. It cannot be about one tribe, it cannot be about one region. Allow the country to move on by embracing
equitable sharing of public resources so that every part of this region can benefit, because this country belongs to all of us. Kurigana na Tandi Woi wa ngombo icihithanie wambiriirie guthugundwa ndende aria muikariri gite wa kamiti no na uguo ndabatie kunegena riria undu uyu rakinyanira, akiuga hatire thina na kuya ngombo ici, akiuga ni iguthinga mahoro ma gukinyanira gwa tabarira cia uthii wa na mbere guothe bururi-ini ona thengi ya gukundera gwa kigina kiria kihuthikaga budget-ini. Because my predecessor is saying that this is one of the scandals in the making. So I want to say that this idea was mooted when the former chairman of Budget Appropriations Committee, my brother Njoro, was the chairman here. And he was one of the people who participated in conceiving this idea. He supported it. We have received about 60 billion so far, which has been shared out to all pending contracts at about 40% of the pending bills. Ona kuri uguo riu ndende atariirie ati thirikari ndigutigithagiria uhuthiri muru wa kigina ya tira, riu akiuga thirikari yoereire uhuthiri wa kigina kia marihi ma ukuru-ini maria marengagwo wa Kenya ma NSSF hario mweri kuria mabilioni ma mbeca mararengwo aruti a wira mambiriirie kuhuthika. Tugoka tukauga riu ati NSSF irapushwo itikire kuya projects cia gwaka barabara, ati barabara icio igekira toro, ikerwo mbeca ciayo icio yaka nacio ikarikava na koya toro eyo. Ngoria na gitio mbeca cia andu aria marutaga wira thiini wa Kenya magasave thiini wa NSSF ni tutiga gucihuthira na njira iria itetikiritio gigatiba. NSSF yagirirwo ni kuroraga mbeca ciaikio kuria ikuma cie nyingi muno makiria. Hari Kameme TV retora ni Bataro wa Mwangi. Gatho muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ twitikirie tuhumukie ro hanini na riboti ya Bataro wa Mwangi. Riboti makiria wana twacokereria. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, high